Well, it has been a great moment, and you guys, you make this show be as it is when you proudly tune it in at this very top of the hour. And I'm proud and glad for the people, different individuals who have made it possible to make it a success. And of course, I'm so proud with Council Saman team, of course, who made it possible to have CityVille on board as our proud sponsors of the show. And we're so much glad, we are so much glad, thanks for your much contribution, your heartily contribution for this show. And we believe our partnership will make us a long way. And of course, we shall go a long way to really get into the real action of motorsport. And we are proud you're sponsor to one of the crew, Council Samba and Anthony Mugamba of the Evoluna 9. And CityVille is the place to go. Well, I know many of you are tuning on Valley and the team mwena bakola chenene nyo okuba nti mutuninga okulaba sheno Valley ne banno muchikubo big up. Salongo Bene Banda we nasuka wanonyezwa obutasobola kubategera nti okubanyonyola nti kyamazima. Kim Mpozi ne Magi DRT team mukola chenene nyo obanga mubera ku motorsport omunyeto Ambrose Fiona. Big up, Pali is at the door. And we know I may not be able to give the nitty-gritty of the whole thing that's going to be happening. And of course, Mzee Serwanga Scrutinia, now Okolachineno Kumanga Kuminao. Pozi, Echila Sija Kwela Betu, Sija Kweli Azamanya. Yusuf Kenya Rally Team, big up boy. We look forward to Kwanti. Pali is at the door, and we think, we pray. The big ardent fans who are in support of Yusuf Kenya, you come out to give him a supporting hand as Pali is at the door. Well, President Dusman Oki, Muzikiri Sebo, producer Obakaba Dusman Oki Mbutuse, Yetonze, Akangazikalira wandise Chwaniko, President of FMU, Ngategezanga, Ebyo Nabyo Nebize Bitingala ku social media. Agezeza ko kubinyonyola na ye akakasizanga Pal Rally egenda okubayo na kuzomwezi 16 mpaka 18 egenda kutandikira Busika egenda motorsport arena Busika omwezi ogwa September. CityVille bakoze kinene nnyo okubanga bongere tafali ku muzannyo era ndowooza tujja kuba tukwatagala buterevu ne Federation FMU okubaako kinene nnyo kyetwongera ku muzannyo. Mwebale nnyo okubanga mwekumira ku CityVille gwekirira bukirizi password kati empya otuuka obutuuso ogamba nze ndi wa motorsport Rally Fan Motorsport Show ojja kubofuna a very conducive environment okubanga bakuwa that support and that very first class service just okufuna wansa okuba sponsor baffe. Katugenda buterevu sijja kulwa nga bwenyaniza asa omugenyi waffe olwaleero tugenda buterevu twasazeewo okuba wa Rwanda Reloaded CityVille yakisobozezza okubanga twakiridde Rwanda ne tukola ekyo tetwasobodde okuba katukibawe ne munaffe Council Nsamba alina obubaka bwe yabawadde naye kyanaku Lale yajukubide bae ku lunaku olwokubiri lwali lwa mukaaga. Tovaawo WBS TV Motorsport Quali. Team as KG sponsored by CityVille. We were here some time ago in 2014. We wrecked our cars. It was more or less we didn't know, but we're back in style again. We have a big strategy. Like we also had the other time, we want to finish in top 4. There are two championships or rallies in this very event. One is the RSC Rally Championship, and then the other one is the local driver standings. For the local driver standings, we want to finish in top 4, in the brackets of the top 4. But for the first sections, section 1 and 2, we're not really going to push so hard. It's very loose, it's very technical, it's very tricky and complex. But we wouldn't also allow to be given so many minutes. So we're going to reduce that gap, but not by flying, but by being conscious a little. Then the third section, we shall keep moving faster and faster. By the time we come back in the fourth and fifth section, we shall be good to go. We shall be
aho kuinoso abapilote baguranye imihanda bagenderagamo abagenderaga ibumoso bari kugendera iburyo We need to educate the spectators where to stand, how to enjoy rallying, but in a safe way. And I think that's key. I know everybody thinks they know what motorsport is, but we need to educate the spectators where to stand, how for the participants, it's good for the organizers, and it's also equally just as good for the spectators. We started the first stage and it was a wrong decision for me to drive on the puncher. We damaged our suspension and we were out in the first stage. If we could have just used our brains and driven slowly to finish the event and beat Don Smith and then take over the championship lead, I mean, these are experiences and this is how I'm learning. I think the next years to come when we do Africa Championship, we need to use more of our brain and not more of the car's power to try and beat other people. You need to focus on your championship and not winning the rally. There has not been any dropout due to driver's error or co-driver's error. None. We've only been dropping out because of the technical errors. The routes are really nice, well designed. Yeah, it's a good, and also nice to drive on loose surface for a long time. All sections have been loose, and it's nice experience to drive on loose surface. 50 year Rwanda nungi nyo dabulinga yo. Kabere motoka sembayo era katongo na Uganda yakasembayo rube. Neteri mundani mukubo naye waffe ogira be motoka tano bozitawo kubo nabalijjo. Sote chama nchenda bako. Naze no wegendeza bwamanya. Kuba first time oyima tebyambera birungi, tebyali birungi okutwaliza awalala. So kati olwatuse wano mu Rwanda, it's my first time okuyingirako mu Rwanda era gwe mundi gwange ogusoso okuvugira mu lale. Era nebaza mukama nti mazeko bulungi. Motoka ya feri okay eringa evwebuko okukyala. It's about to set off. A special thanks to all our sponsors and to Akagira Aviation. Weewaawo ffe wano omuzannyo tugwongerako eddaala eddala. Twesiima nti ffe WBS twongerako eddaala n'abavubuka be twayisaako wano nabo bawanguzi. Position Lwakataka y'omu ku product ya WBS yamufuelinga mpaka yafuuka champion emirundi ebiri. Kati tukitaddeko essuula mpya nti abavuzi bonna bwe tusuubira okubanga tutambula nabo tusuubira nti emikisa gyonna banajjo ng'aba champion ababazze babeewo. Munegateko twanize champion yabadde Kigali yabadde best two wheel driver yakubye nezi Subaru awo ze mulabye ezimu sijja zoogera manya naye abadde omwazirabye. Ismail Tega nsanyusa okulaba kulikayo family wajetisse gwe nozalawo giteeke mu ddene mugende Kigali naye ndowooza olugendo telwakufudde toge wasobodde okubanga wangudde two wheel class. Si two wheel yoka twavuganya mu East African Championship ya two wheel drive kati nagenda n'ebigendererwa bya mirundi esatu si two wheel drive yoka National Championship. Kasajja gwe Joma yakwadde budget yenkana etya? Joma tutambulira wamu era ndoze sponsors gwe mmanyi amanyi omuzannyo guno era agutegeera obulungi ti asobola okumunyonyola n'ategeera kikyo yagala ya n'asobola okulaba ng'ejja kisolovingamu era kyoyamboostinga kinene nnyo kulaba nti ngenda Rwanda nga tulwanira engule zaffe eza mirundi ebiri eya East Africa ne National Championship two wheel drive. Ekintu ekyo bwe kitunulira kinene nnyo ate kitono. Munzikirize nsooka empiseewo amawulire amalala nga Ismail yeteekateeka otubulira akawumu n'akakakeyayisemu okubanga amalako e Kigali. Uganda olunaku
Nakwebiremere Abigail yasobodde okusibula ttiimu ya makumi abavuzi abadigi amakumi 40 bakiridde edda ku Jamhuri Park era wetwogera kati results ezinsindikiddwa ziraga nti ttiimu Uganda tennaba kuba bubi. Buli kimu kyeka kikyagenda malidaadi naye wentunatunako wano ndaba nti mu klasi ya 85 waliwo mwana mulenzi Aviv alabika takoze bubi. Ne baddawo ko omuvubuka Munnakenya 14 centamu nalyoka addako. Mu klasi ya 85 eya MX1 omuli Maxim ali mu 4 kyakubiri nga ali mabega wana muli Ivan Guya. Actually kyakusatu kuba waliwo awo Ross Branch ono wa Zimbabwe adiddwa Ivan Guya wavaako Ross Branch naddako mpozi nekuddako Maxim Van P mu fastest laps aba recording the fastest laps ku time gye twakafuna. Kyenowooza nti omulundi guno tuyinza okufuna chance nti amakumi 40 twatute nga tutunuulidde klasi z'abaana bato ezireesewo essula empya mu mmotoka mu pikipiki z'empaka. Tusuubira mu 85 omuli mwana mulenzi Aviv Holland Oseko Stav mpozi naye agenda kuba mu 65 Stav eri nga akunyakunya abantu bye. Ate Aaron Holland the Holland brothers bo tuyina essuubi nti bajja kubanga basobola okubanga be bamu ku banafulira zi podium ez'enjawulo mu classes ez'abaana bato. 14 centamu banakikwasaganya ne bakigattagatta ne Aviv 85 tetubusabuusa tujja kuba tusobola giwandiwa olijjotika. 15 siwabi tuyinamu abavubuka abo Alester ne mwana mulenzi Bobo bagenda kuba batuwana bw'essanyu. Tuyina essuubi nti bwe munaazibira olwaleero bwe tunaddira tujja kuba tubawa latest mu mawulire gaffe agaddakaawo. Maxim ne Arthur Fatu agezezaako akubye abantu be wansi abali wansi balinga bana naye nga klasi gyalimu ya muliro mulimu Ross abaaliwo ebusiikamu amulaba Ross yajjako wano mu region mu mpaka eza region era Maxim sigwe gusoose okuba nga avuga n'abavuzi bano abamulebeza mu raps mu round esoose okuli ne Ivan Guya. Ivan Guya tumusubiddwa emirundi mingi nnyo tubadde tumusubira okumulagirako ebusiika naye lwojja kukya olwo asobola okuba nga naye ajja ebusiika alukombereko wano. Kisanyusiza nti Maxim tajja kufuna mukisa mu abamugenzi nga mulinda abaweeyo headstart eyinza okuba etalinnya ku basajja basinganye olwaleero kiyinza okutaba kyangu naye ndowooza bike ejja kukola kyasobola. Tuyina essuubi nti bajja kusobola nga baawangula. Motocross team tugyetagaza tugyebaza okubanga yasobodde okubanga esobodde okuba ekoze ekyo kyesobodde okubanga kukola ssaawa zino era tulina essuubi nti bajja kudda na buwanguzi. Uganda twasembayo okuwangula trophy eno oba engule eno eya Africa mu 2012 wetwategeka ebusiika Uganda Motorsport Arena naye tusuubira nti wetunadda n'obuwanguzi buno ate wetunaddamu okubemukisa okutegeka kijja kuba kijjubi kyennyini. Isuma abasajja babbiki tuvuddeyo mwe mwabadde mu makubo mwatolontoze mpaka wansi ewa Kagambe president. Soko tubulira olugendo soko obuuza abakulaba then otunyonya olugendo walutambudde etya era obuvumu n'embavu wazijjewa ezakusobozesa okuwangula obubonero ku East Africa ate n'owangula n'obubonero bwe waleese okugatta ku championship ya wano. Mbalamusiza muno n'abalabi ba WBS ndi musanyufu nnyo okuddamu okubeera okuba ku lutimbe luno okuba muzeemu okundaba nate okuba n'ekyokubinya okukulisaayo abawagizi bonna abatuwagidde abatuwerekeddeko e Rwanda etubanga tetulina kizibu kyonna kyemwafunye mwatambudde mulungi ne mudda bulungi era mbebaza omutima ogwo temugujjanga okwo kubanga sebo abaami abo buli obadde nga munaye bwatunaye kuyitawo teryavaayo nga bwe kitera okubeera wano nti balabako motoka 5 nno babadde babuba fulaga mpaka ku last minute era tubadde basanyufu nnyo okubeera nga tujjula okubawuubirako naye nga babadde badduka tosobola kuwuubira muntu ng'ali bweru. Ekyokubiri sigwe ogusoose okufuluma Uganda tubadde tujja agendako e Nairobi 2013 Safari Rally emotoka yange yazikira nga mbuzawo mita 10 malirize empaka ezo netujja netuddayo e Rwanda motoka yaffe Gearbox neefa netuddamu netudda netuvuga wano kati gwe mulundi ogubadde ogulinga ogwokusatu okuddayo eggwanga ly'e Rwanda era ku luno twagenze nga motoka tugiteeseteese bulungi era nga nziramu okwebaza mukulu Jomai Magandazi awamu ne Charles Kasozi nti beebale nnyo awamu ne Worldwide Movers
labe emmotoka ye ya visa wala visa esiza mukono n'atuwa kabayi era olaba nti buli muntu ade musanyufu olaba nti wala tofisa emmotoka yeeyo kuba eyo wiba N10 kefa walubi eyo nadde njiri bubi ojujjukira nti nakyala wano nakugamba nti emmotoka enjajiba bubi nnyo era mbadde section zimu nga njikuba ate akamotoka nako kalaka kasikangu Ford abasajja ate bajja muli butola ne pal nabagambye wano okundira wano bakiregwa neggwawo olw'ensonga nti motoka eyo nagikubyeko olwokutaano nasula njikuba era baatakula omutwe ne bajja beetegeeza emmotoka kaganda kano katukuba kata naye nkeera ku makya ku Saturday naye nkakeereramu ne bajja ne bakeetegeeza ne bakyusa buli kimu kutandika kusaka buzoba kompyuta pulaga oyiro ne bakyusa ne bagenda ne batukuba seconds 4 ne tuddayo mu section yaddako ne bankuba seconds 10 tuddamu mu section eddako ne mbakuba seconds 2 ne buli n'amala n'agamba nti omusajja ajja tukuba ekigo tumuveeko tumuvuge buvuzi tumuveeko era yatuliddenga kitono nnyo wakuba nti olunaku olw'omukaaga lwagenda okuggwa olwali lusembi section esembayo nagamba nti oba ki ntekoka kuba eddakiika dakiika era olaba time ezo mu bufunze nti twagamba navigator bambaya tugende sakabuzoba nze nkola sakabuzoba ezange manyi kuyita waneyita wano teyitawo ate yaserugwa kankubuulire nti nasanyuse nnyo ekintu kyabadde ekigali nti transport section yabadde rough naye competitive tyabadde rough kyabadde kirungi nnyo era singa b'official baffe wano abatutegekera empaka zino mu Uganda bandibadde bayigira ku Rwanda ne balaba enguudo ze batuwa enguudo mbi nnyo ogamba oba okyateeka mu gye ate kinnya ate jampo ate ki toteraga sikiru ya muvuzi singa tuvuga smooth ng'oyo motoka tezandibadde tezifa kubanga basponsa nga obumanyi kati ebintu nga bitambula mu ggwanga efuna sponsor akuwa 100% season ni namba kiba kizibu kati olaba ngati mbufunze kati nga olaba omwaka guno nti twali Mbarara tugenze Kabale tugeze Masaka Kabaleega saawe no wuyo kati Mubende nze siri musanyufu n'ekintu ekyo naddala eky'omubende ekyo bantu badde batwala kati nga itinerary yasoose okufulumizibwa nga mukono wano eri friendly abamu ne abawagizi baffe kirina ng'egye kibazaamu amaanyi ga nti alale kuno tefuluma isima kyesagala weerabire nti kino kitunulira okuba nti batunulira safety yammwe ng'abavuzi ate era batunulira safety y'abawagizi kuba singa alale zinaagenda mu bifo ebyolukale nga 8 ku 10 byonna bya lukale safety y'abantu ntono naye abasajja bagenda okujja wano bo kyembamanyiiko teri avuga kusobola kuvuga mu bungi bw'abantu crowd z'Abannayuganda so nga batunulira ekintu okuba nti baagala safety ensonga ennegundivu ezateekebwawo akakiiko akateekesekapaala nti batunulidde safety y'abantu mwe baddereeva mpozi n'obutagabana nnyo makubo n'abantu ba bulijjo nakutataaganya mirimu gy'abantu ba bulijjo Rwanda kyo kyabadde kitya kuba Rwanda nkimanyi ng'ensi etambulira ku mateeka buli kintu kyonna kigendera ku mateeka kyakubiri ng'ogattako ogamba enguudo zabadde nnungi naye Bannayuganda 11 abaagenda mwali 5 abaamalako kiki ekisooka ddala nga nkomyewo ku preparation z'abadriver amazima geetaagisa omanyi amazima gakaawa preparation okweteekateeka abasinga motoka tetuziteekateeka amazima bwegatwe gali nti motoka otunuulira motoka ezaavaamu tewali nti ogandi kinnya oba motoka ezimu zapipira ezimu zafa gearbox ebizibu ebitali bimu naye wotunulatunula nti okweteekateeka tekwali kulungi nze mukulaba kwange era muba mulaba banange temweteekateeka kimala motoka temwazitesitinga motoka zemwazijja mu galaji ne muzitwala ku kariya mwaka muzitesitingire ku transport y'ekigali si kirungi era munansonyi okwogera ekintu ekyo naye ate oyogedde oli makanika ekirungi oli makanika ate oli muvuzi nti motoka ezimu tezakolebwa mu bufu kubanga ezimu bazijjanga ku trailer nga zipipira kati ekintu ekyo nze tekyansanyusa era abamu mu paala eno bandibadde nga motoka zonna ezavudde Rwanda n'ezimu ezitaagenda tuzikanike tuzitesitinge tusobole okuba nga tuvuganya n'abasajja isima kale gwe yeeteekateeka ng'onoovuga lale kiki ekitera okujja mu lale
Bichi ebitera okujja mulale ng'ogyeko okweteekateeka. Bw'oba otunudde biseera bisinga engine yange ojja box esobola okufa oba yiso oluusi mipi oluusi engine kubanga engine tosobola kumanya nti kati ogikola naye nga omanya ebyuma by'omuzungu tomanya kintu kyegaya munda naye nga biseera bisinga olwale omusanvu mu ezibeerawo mu kalenda yaffe nti waakiri malako omukaaga waakiri omukaaga oba ettaano ogumalako nzimalako weewaawo isima agenda twongera emboozi ansaba nga tugendeko mu bulango tukomewo butereevu ansaba banteeketeekera akala eddoboozi ya lawant officer omu gumulabye nga yabadde avuga akuba ne ku jambo mu section ng'essanyu limutta bannayuganda ababaddeyo nga tumulinda mpaka ye bwavaayo moloka ng'eyiye mala kuyitawo ne tulyoka tukyusa okugenda mu section endala motorsport kwokyali proudly sponsored by Cityville your number one Lux section center gwotuuka ku bukoto flats n'obuuza obuuza kyekipande ekiri awo kikulagirira butereevu akafo koolina okuwumuliramu w'oyagala mbaga byonna ekifo kyonna w'ofunira music omusebenkevu oldies yogera ku Rally Revs ng'okulaba isima buli lwakutaano lwa buli mwezi ojja kubanga osobola okuba ng'oyogerako ne derevawo ng'omuwagizi akomba kumulaba obulabye ng'ali mmotoka z'empaka ekiriwo ekigattegattaawo ekikyayokya si kirala wabula Rwanda Night egenda kubanga nayo reloaded egenda kubaawo ennaku z'omwezi Septemba 2 nga kitegeeza Paul tugenda muyingira mu mbeera muudu tugenda kuba mu muudu nga tuyingira Pearl of Africa Rally egenda okubaawo nga ku nnaku z'omwezi 16 ngenda kudda nsandike nsome butereevu kuba obubaka bwa President Dusman Okinna bujjabudde naye nfunye obubaka wano njeetaaga okubuyitamu mbukkaatirize kuba alina obubaka bwawandiise bwansindikiddeko kopi Motorsport kokyali tovaako katugendeko mu break tukome obutereevu naye tujja kutandika n'obubaka bwa Warrant Officer lwe bwe yatuwadde nga ali ekigali